Good morning, students. Welcome back to social study class. Today we are going to start our fourth lesson, which is helpful social organization. Social organization la to kapsla ngajuki chopa dinzo le twa da chizo nanglo lo yekyo chopa dinzo da chopa dinzo mangbu yong gire ro chopa chimbu yong sigire en chopa chungchung yang yong sigire sro dinzo ki thoni ani ngaju mima dinzo la khanjesh ki thoni ro pa chi gi do la ne andi gi ko la re ro ani changma thona ya po tero chi lai. As we know that life is not always smooth or always goes as planned, so we face many problems in our day-to-day life, and some problems can be solved by the individuals, while some big problems cannot be solved by the individuals. So in order to solve such problems, we so society have created or formed an organizations. With the help of the organizations, these problems or the so these problems can be solved only with the help of the organizations. So ngai ki khang la chin la na ro thangbu di nganju ki life di la life la na ta nganju ki mi je di nganju ki shisung ki di dui mares ro. So smooth di ta khan la re su ki samgyo dang su ki samgyo nang shin ki inte mi je di dui mares ro da cham su la kangi yong si res ro ani 참참 강의 dinzo khanti do yulana ani ngaji ki michi ki solve che yu gyo chi ta nota de se yu gyo ro ani ang 참참 di nota di khanti do kangi di khanti do shyong gi lana michi ki se me gyo ro. So di du kaps la ngajula ngaji ki chizo ki thoni rang ki su ki su gyo ro khanti do shyolana chokpa yures ro da chokpa pe mangbo yure ro ani the chokpa dinzo ki thoni ani mimang dinzo la ni khangla orda nyota di sela setup chela ropa chi re laira. And dele ina ya indi dosh tisha re ro life is not always smooth in societies. While living together, many problems arises. Some problems can be solved individually. Big problems cannot be solved by individuals like your chipa chikya re ro ani problems khande dosh yungir lana ani dowry system lan first di. Okay, dowry system means so transferring of the goods, cash, and real or the movable property to the bride's family. Rather, chanza kaptu kaps like kirangi kirangi pumu yo ina ruan kirangi 부모디 때 창자도 시캡도 값라니 교가기 낭밀라니 규든 저 제고 도와 가지기 때 다우리 시스템 낭로라 때 규칸데 용시기레로 아니 딘저 데라 가지 칸라이라나 다우리 시스템 레다 디 치졸라 칸기 침보 차키레로. So second one is untouchability. Untouchability means it is simply a practice that has been following from the decades and decades the ngomani kron traditionally ngomani pass on chakyo ro thandarang chungyo nzo member che practice ti ngomani tang azulana power lai do ngaju ki du kapsin rang chungyo ro. So the practice it's a practice of ostracizing minority group by segregating them like that means crown sula ni ngaju ki ewa cheni shash do ada 그런 간직이 지소냠들라 민글 치마주 이나 지소냠들라 냠들라 corporation 치마주 당 그런 솔라니 지소니 아니 사이트 랑간직이 뜨샤가 ostracize 라나 당간직이 exclude 치와 라 include 나라 나로 타와 라기라 exclude 라나 치라트 원낭신 다딘저 더 치레스 로 untouchability 란 망쇼 딩간저 low caste 인저라 치도와
kurang chu ki the brahmins ta ju ki high caste hi la ne ani low caste din chu lan ngan chu la kala ore ewa do che ni ani even kurang chu la da ngoma yi ba ina ni chutung sala chutung so pa the public ki properties din chu yor ta like manas the temples tang and wells tang the din chu la kurang chu la yung chu ki mari ro. Next one is untouchability. Untouchability less. Untouchability is raw. And child marriage. Child marriage lana so it's a marriage. Basically marriage the marriage rang ra changjarang chagirwa. It's a marriage between the two people ra. Two people in which one or both parties are younger than the 18 years old. Go to say. So changza che ani yangna pu chik di ra yangna pu sheba niga ro lu chup ke le nyua yegyo la nga ji khala yela na child marriage like it is ro ta pu lu chup ke le chunga pu chup di lo chup shi chuk sum din zo la nga ji changza kyap chu wai na yangna niga di lo chik pa do che chup shi chonga che yangna chik di lo khala go re lo ngap chu mala che lo sumchu chik di lo chonga sin chu changza kyap chu na nga ji khala yela na child marriage like it is ro the gambling la to nganju ki bet sha kiran chu ki hak hui gi ro mang chis kira movie din chu ta tu cops like casino din chu la bet sha la so pata ya game so gamble che tang ani sam kiran ki horse race tang din chu la kiran ki Indian movies din chu la thong hui gi re ro ya na chiga movie din chu la thong hui gi re. So there la khandi to yela na bad shot nso do da horse chik la ngai gi number dila nga bad shot yi ta khazu khuji gi pisha khazu la ngu khazu la bad shot yi na ro dila gamble che. Next one is street children la na lamka la thigin pugu din zo tang ani homeless na nang me yo so patang ta din zo kangi din zo la nyokta din zo mi chi gi setup chi tu pire yong sigi mare ro setup chi ki yong sigi mare ro da dil la mang ki unity tang ani khang la gore chopa chi ki dik tola rang crown chu ki work ma china ani nga je ki dik nyokta di setup chi tu ki mare ro. So for that there are various organizations like club, unions, organizations, ama samuha, scouts, red cross etc. kiran chu ki red cross society red cross din ki khonyu wi ki re ro scouts din khonyu re ama samuha lavaina ama din ki group chini ro and so ki locality tang so ki khala gore vicinity nang lo la la kangi tang chik chungna ani kran chu ki group lang ni yama ani ropa che tan din chi do ada din la ama samuha chopa din che associations the unions din do re changma chik pa do chak re kran chu ki it's an action of gathering together. What's it say? Ama samuha ta din do ra kran chu gather chi che gather chi khwai di to meet their common purpose. Kran ki reason di common yo goal di chik pa yo ra kran chu ki nganju ki women's association la khonyu ki women's association la na phume lai do phume chokpa lai do ta phume chokpa din ki kuran ki goal dikhang la changma ki chikpa yong ki ro so goal di chikpa yu to mi yu di chikpa yu to ne chokpa din chake re ro chokpa ta unions din ta club la kiran ki football clubs din khonyu ki re ro sports clubs din khonyu ki re likewise ngaju school na lo school clubs din yung ki re ro din club la na daw rang le kuran ki intentions ta motive di chikpa yung ki re goals de ro. So din chokpa ki through ni with the help of these organizations nganju ki khang la gore nyokta din la resolve shela kangi din la ropa chi res ro. And these organizations conduct various awareness programs. Awareness lana ta kirang la aware che alert che mi din la din shina indin di yongil ta indin shina yapu yo mare nga chi zo nang lo la khala gore development ta prosperity che yongi mare dan di thonin nga ki lungba dila yergi tangi mare la so pata ta di ki importance di ko chi ki aware shu chi res ro. And other activities to resolve particular social problems ta khande ni tang khande ki social problem khande thola khande ki grants ki organization khala gore khala ota chopa do conduct
chopalana re programs khande do thong kichina rak yakpu dulanin kurang ki tinzu ki thoni nyota di set up chidus ra. Social problems and evils have pushed our country backwards, and the organization that contribute to resolve such social problems and evils are called social organization. Ta kirang ki social organization lana khande to ingire lani thin thi gire ro. So social organizations lavaina chokpa rang himba che ro da chokpa changma ki khala gore goal di chikpa che ani dinzu ki khang chidra na korang chu ki khande dos ropa chidra na dinzu ki ngazu ki chizo nang lo la yu social evils tang ani chizo nang lo yu kangi problem mang ba yu ro dinzu nyok da set up che tang dinzu la ropa che chidla dinzu la ngazu ki khala ila na social organizations like those ro. Such social problems and evils can be removed through the joint efforts of the local organizations and the local participations. Ningun la sunga di nanglo la rang joint effort tang nyamruk chini la di machi wa ina michi ki thoni kangi di setuki mares ro. So with the help of the joint local organizations khorang che nyamdula ani nganju ki mimang ki rang ro nganju ki vicinity nanglo hegyo mimang ki thoni participation nyamshuk shiwa ina ani nyota di setup chituki res ro. Okay, let's read about some social organizations in Nepal. Ta nganju ki Nepal nanglo la chokpa khande shiki do ta di ko la nganju ki khang la gore khurang ki ming din ju khande re tang ani khurang ki lega din ju khang chi do lan ta contribution lan ta ropa khang chi do swa. First one is Parupakar Sanstha ro. Parupakar Sanstha la ne khurang ki what the khonyu ki re ro da khurang sanstha la nganju ki chokpa rang lai re ro. So Parupakar Sanstha di khurang di suki khala gore hakolla na yana zuwa go zuwa dwa da chopa di go chukin di Daya Bir Singh Kansakar re ni dong 2004 BS la ta kurang gi go chukyo re ro. Daya Bir Singh Kansakar la to late la na ta thongsa ro, and Daya Bir la to kurang Nepali michi re ro. And the kurang ki this chi khala gore history la gore biography khande do chi la wa ina ro kurang social worker chire ro ni social worker na chizo ki thoni ni la chi hin zo ro ani chiktong kupja 44 la ni Kansakar ke ta khan la gore kurang kesa di ni Kathmandu la chaki do ro ani 1944 la ko ye first donation counted na blood donation ta thakki chimba tanga do tangsho tigi kurang chaki do ro Bir hospital ro di do kapsla, and he is the first Nepali kha do blood donor. The sure the two cups that until Nepali raw blood donation in Sopanite Duglan Kurang Kitoni Dimoni Hata Hakware that Nanzuki Kanla or Western Kaji suggest into La Asia me but such Asia Nanglola Yung Pansigi raw the two cups Nepali Maina Indiki Mixi develop and Meva raw and Kuranki Chakti Chimbatang Shas raw. He continued to engage in a social work, distributing the free medicines to the needy. On 26th of September, Parupakar was formed under his leadership. The Parupakar Sanstha Kurang ki chaga di tuzuti 1947 chola chungdu usra, and the shuglani Kurang ki mutuni ani chizoki ligne ta chizoki lega che sopatang ani mi zoda Bishak mu malini ani te la sopatang ta changmala ta ti marata khande susla kuidulani ro. And Kurang ki thanda Parupakar Sanstha di chuk khoi di yangna chuk khoi di kyumje di ani khang chaki tulana ta service te chitula misusula kangi chidu misusula ropa khoi tu ta di thola service te ki chitule those ro. And after the revolution of 1951 and the advent of the democracy in Nepal, the Parupakar extended its sphere of activities. On 23rd of June 1952, Parupakar Orphanage was established. So Parupakar Orphanage was established la to kapsla di lopta shaki do ro Parupakar ki Kurang ki chukyo ro orphanage la ina ta phama megyo the sa tin do. The middle one di Kurang ki lopta di chaki do ro ani ta mangzo la kora democracy la to kapsla Nepal la mangzo li to kapsla ani
kurang ki tsopa di zan kyacher tang ra dos rwa an di kaps la ni kurang ki phama me yo tesas orphanage la sopa tang ani di nyam de ni kurang ki lobta chi chu dos rwa middle school chi rwa and he worked to set up Parupakar Indra Rajya Lakshmi Devi Prasuti Griha Maternity Hospital in Kathmandu. The Quran ki last ki the white buildings to ada di khang chaki tulana maternity hospital cha dos ro maternity hospital la tu kapsla phumu ki ta ama din zola pu ki tu kapsla nganju ki mingang chi chaki dos ro popularly known as Prasuti Griha. It is first khang chaki tu Nepal ki first maternity hospital chaki dos ro ta ngajula didu kapsla mingang din zo yo re ta mingang din zo changma mix chiwai na kale khapa chaki ro ta phumo din zo ki pu ki tu kapsla di ki kale di chitla Quran ki khangla ore maternity Nepal ki first maternity hospital di khare sugi re Parupaka Quran ming khare diabetes cancer Quran ki chare isro ta Quran sugi di lepala shadi ke chimbure sangma inji miji ha khwadi it's not important rada it's not important lay me Quran ha kona ya pure ro ina yang midi khangla kore Quran ki thongba di ngo shen ta sopatang ani ming di tang an Quran ki lega din su khande chidula ne this tigropes ha kona pani kichim thonggi dos ro ani first Quran first blood donor shaki re ro ani maternity hospital Quran ki thangbu chuki Quran re du ro okay. Kansakar was an advocate of the homespun and set up Karuna Kappa factory to produce the Dinyam Tila Quran ki Naples cloth lay dota Rongpa Quran ki Tulo Tinsuki Chitlo Quran ki factory do Chikachene produced chishas ra. He was also a writer Dinyam Tila Quran Yigitikin che Tatsumba Poto those ra and produce a number of literary work in the Nepal's Basa ta Quran Tite Todin so Mangbuchum some those rather Nepali Basa Nalola. So Quran kita lega do la vaina Quran kita dil tung dos ti do ta Quran ki biography do lo ina ta mangbo re ro ta mixi ki Quran so ina yang go chuki re and this ni lightly this chipol la ro and the contribution it was funded by the Sudhi late Dayabir Singh Kansakar in 2004 PS kapsla ra and Quran ki ta laga di khande do chidulana and it provides education thonswal tangbo de la lobchon te dura ani shelter lana ani Quran ki di go chuna di re orphanage to ata di shelter shakirwa ani lobta chi chu do education che ani health service la du kapsla maternity Quran ki phume ki chidula ani maternity hospital chi chu do okay, so there are counted lana lobchong shelter che ani health service te du lan the orphan la te du la orphan la te wa in the yinyam de la Quran ki lob mengang de chu tu orphan che de chikpo chaki mara changma che ra. It also provide ambulance facilities and conduct programs like blood donations. The ambulance ki ani kala ore facilities tang ani nyam dulan Quran ki blood donations tinzo yang kala ore khotik chi dos rata khatu kapsla ni blood donations the te ko dogla ne ta Quran ki tizo la in this programs to Quran ki khotik do chi dos ra. Next one the Nepal Scout. The Nepal Scout la tu kapsla Quran ki Scout the Tangsho founded by Surlana Baden Powell la de Rera Quran ani chikdong kupkya ke kapsla ni Quran ki Nepal Scout mata Scout the chitang ki Scout di jamling ran ta kala ore chin numba ni thargyo res ra the Scout shukla ni khale chine ani lungba shimba chunga din jota khale gal lungba sangma la capture re lan go chuna digi re ro da tangsho di kan cha ke tulana Baden Powell Quran ki chitong kupya ke kapsla ni Quran ki they founded chakyo res ro Quran founder che the Nepal ka ji shisung yi vai na ni di khatu found cha dolana ani shugla chitong kupya ngap chung sum la cha to ro line chor Kathmandu la na Quran chu ki phai chor ra saja.
It provides service during the religious and social festivals. The ngazuki religious festivals so yong si religious kala rituals ta ta khade chiko na ro chiso na lo la de rituals ke thoni perform chikyo na ceremony ta din zo ke thona ni Quran so ki ropa chiki dos ro. It provides service to the injured and wounded. The hopta mela natural calamities to shile res ro ta ditu kapsla kala ore midin la first ngan ki ropa chugura Quran sola ta kanjish ki thon ropa chugo tu khala ki thon ropa chugo ki ani injured chatu ta ma su du kaps la Quran so ki medical facilities te ko du ki then din changma service di Nepal Scout ki ti res ra. It also support the fund for the natural calamities ta sayum kala sopatan chulo level sopatan din chawaina Quran so ki mu din ina yan ti dos ra ta chidang ki Baden Powell Quran so ki scout di chu khoida din chu mang chi si reasons the india dau cha ge re world world cups la ro world world cups la ni second world war ta din chu ki cups la ni mi ka ni nyang gyo ta mi wounded mang bo cha ge ro di lu cups la kana chu ki Hiroshima ta Nagasaki ta din chu la bomb explosions ta din chu sang ma ko nyu gi re ro Hiroshima ta Nagasaki la na kana Japan la re ro so ari ki bomb chi explode chi tu cups la bet Quran zedigi ro bomb digi na lo la ni zedigi tu kapsla zedigi lo kyas kori sams Quran ki kala ore di recover ta goni nganju ki kala ore oxygen la ora ta di saja dila ta oxygen yo de yo ina yang dila filter che chitla din chu mang bol lo khor re ro Quran ki din chu la kala ora saja dila goni ta ngoma nang shin gi swela mi din chu mang bo wang bo me gyo cha re di zedigi kashi mik thonga mikyo kashi ki sha changma chikne rubo chikpo thonga yogyo la sokpa tang ta kangi mangbo shoot theore rwa dinzo gi tang ani nyamdila da zamling la di chikpo memba ni didu cups la second world war cups la sacha khawa khasa la chukbo mangbo shore rwa Germany tang Vietnam la sokpa tang sacha pe mangbo la rwa ta didu indu mi kanye mangbo che mi chongge mangbo chung dinzo chak du cups la ni Quran chu ki inde ki thoni ni sopa suye indu mangbo yure eswa. Next one is SOS Children's Village. The Quran chu ki SOS Children's Village de ngaki dela mando na di re Quran chu ki direct dela to. So first the Quran ki dela pictures thongi re ro tang bush de to a picture di first picture di Dr. Khan Shaki Dulana Harmon Gomaina Shakire Sra Khongra ta first Khan Laureta Honorable President Laura or founder main being ki SOS Children's Village ki founders Laura ta di hakwiki ta di chopa di go chukin di Khona Shaki re ro ni SOS Children's Village is an independent, non-governmental, non-profit international development organization headquartered in Innsbruck, Austria. The Quran so mangbo la in the mix kechimbo yang shaki mare ro. The Quran mirik di khan shaki na Quran saja di Austria ne re dos ro Australia member che Austria saja ro ani Quran ki chopa di khande la na shungde la maim ba ro non-governmental che ani non-profit lana profit lana kepsang run non-profit lana kepsang megyo suzuki chopa la kepsang me che humanitarian works nzores humanitarian works lana mi ki chitla samlu tangge mila khanjish ki thone ngaji ki ropa chiko duglani dinzo mishres ra khran and ani especially di Quran ki chopa di chukwe di ani khalawre pugu chitla especially pugu din so homeless pugu din so la phama me kyo tang kha tha kyo la sokpa tang ta tangbo dila di rang cha kyo re phama me kyo pugu la an Quran ki thunang te ni ta Quran ima ina ta thanda thongsa re ro lo chi wa ina ni Quran apple lo chi ni shi tukchura tuk che ani chidong ku ge kiju khetuk la ni Quran thong durwa ani ta Quran ki service la to caps la ani di caps la ni Quran ki
lungpa kiju khinga la ro ta mangbo mala ko ra lungpa kiju khinga la ani kurang ki niga sumju soksum ani kurang ki SOS village chukdos ro ta chukdula na ta khawa khasa saja kiju khinga nang lo la kurang ki tidu kaps la ro ta kurang ki SOS nang lo la ni kurang ki time duration kaps la ni kurang ki indi le ga nzu chidos ro the kurang ki khala ore to du chila we na kurang ki biography do chila we na ni kurang kangi nyang jo ta ngai ngun la so da world war cups la ni inde kangi den sun mangbo den nyang jo ki inde de to swa ani likewise the second di kurang ki thong we na ta chitong kup kya the khongrang the khala ore thong ra the khongrang thong ni ani shugla ni kurang ki the second one di de Dr. Helmut Guten de ra Dr. Helmut Guten la do ani ni don't chungni samala ni kurang ki chitong ki kya chitong kup ke kiju kinga ni ani ni don't chungni samala ni kurang ki service de do ra the handover chadwa the handover chatu ni kurang ina ya ani didu kapsla first SOS tangpo yu du kapsla ni kurang phala ani SOS ki ani khala ore pugu chire du swa parang kurang ina ya ani phama me gyo tang ani kangi thi gyo tang din zu ki re du swa and di shukla ni kurang ki khan la ore service ditte and mi don chungni la ni kurang retire la na ta thujush tuan di shukla next the hand over the Siddhartha call in la samso Siddhartha call re the last the and kurang di Punjab ni kya ni chaki dogran kurang ki pala di gi ni ngun rani helmet good nyam tlani and dawa yu kyo ta ani khan la ore kyagal ki ani assistant zu yerwa ani assist nang lo la yama head director do chaki durwa so din do indu kapslan kurang la shula ni ko abra ni kurang ina yangu ni service ti ti ni chatu an thanda ki running ti ta waina president di Siddhartha call chaki durwa the main the honorable president di ani Dr. Haman Gomaina chaki durwa so in the doshre tadi mixi ke last la ko men do kiran so inde ko ya ko chu ki mare so kiran ki chik ko chu di khandi ke chum thon na ta khona yin ba ina kiran ki dedications tang Dr. Haman Gomaina ki thoni indu ani nga ji ki SS Haman Gomaina Higher Secondary School la ni kiran ki ta nang high school do waina la na ta kiran ki in case kiran SS ki thola high school in to waina ming khan sa ki na Haman Gomaina High Secondary School chake re rwa ta di ming di an khorang ki ming la thap kyo re es rwa khorang ki ta la dosh la ra la do la tu kapsla la di go tu kapsla khorang la ta khan la re indi ki budget de shu yo mare rwa ani ta approximately the dollar shipchus dollar na rwa dollar shipchu Australian mare di ari ki dollar shipchus la wa na ta Shidong SARS nzudwa digi thone kurang ki go chu kyo re do ro chokpa di ani kurang ka ni mangbo nyang jo ta ani ya ani nyam dula ni kurang chung indu kurang ne ani phama thong ama thong ani nyam dula ni world war la nyang ani susula ta gi achi chi gi ta shine de shine ani go chu kyo de do swa and the corner nang sing ki humanitarian work ni zlang ngan ji bai na ni inspire cha di ke chimpu res wa so it stands for the SOSD khang chad la na save our soul wa manju ki suzuki soul la na atma le do atma la save chi lan wa so gi found chi so la na Dr. Haman Gomaina in chitong kupkya chipchi shargu kapslani chungyo res wa the first SS village was established in Nepal in Sanothimi Bhaktapur in 2028 BS.
yana chikdong gupya kiju kyangni la ni Nepal la thangma tangbo SS le du lana ta program chigi ra sus ra ne sanu timba ta pur chola re ro ta pai chola. Now there are SS village in many districts of Nepal ra ta khawa khasa SS ra. It provides food, shelter, clothes, education, and health service to the orphan children. Da phama migyo, da phama kangi thegyo, nyangyo ra da tanda imba ina phama separate chagyo den zo chitlan da kirang chui na ya. Example di thongki re ro an kashi kirang ki pingya den zo ina ya. SS la yuki re ro da din zo gi ko la kirang ki ha khwe tang susuki inspire cha tang kadin tang din zo che di ha khwe di kishin bu thongki tu ro. 다라이 아니 창막이 야고 되나 되기래 섬기도 로아다 까면 비망부 찼스까마 주차스라 차가 리케소 엔투지나